Hi everyone, in this video I am going to take you through an interesting problem related to the topic reapportionment of overhead following step ladder method. This is one of the very interesting topics in cost accounting and especially from the chapter allocation and apportionment of overheads. Let us get into the details of the problem. A manufacturing company has two production departments, namely P1 and P2, and three service departments which are named time booking, stores and maintenance. The following are the particulars for July 2020. So in the sumla நம்ம step ladder method அப்படிங்கிற மெத்தட ஃபாலோ பண்ணி சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் உடைய ஓவர்ஹெட் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு ரீஅப்போர்ஷன்மெண்ட் பண்ண போறோம். இங்க ரெண்டு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, ஒன்னு P1 ரெண்டு P2. மூணு சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, அதனுடைய பெயர்கள் என்ன? டைம் புக்கிங், ஸ்டோர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு மூணு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. இந்த டீடைல்ஸ்லாம் ஜூலை 2020 அப்படிங்கிற மாதத்துக்கு உரிய டீடைல்ஸ். Let us look at other details that are presented in the problem. Production departments P1, P2. For P1, the overhead which has been already apportioned is amounted 16,000 rupees. For P2, the overheads already apportioned is amounted 10,000 rupees. So the total comes to 26,000 rupees. Yes. Now regarding service departments, the first one presented here is stores. The overhead already apportioned is amounted 5,000 rupees for this department. Then for time booking, the overhead already apportioned is amounted 4,000 rupees. For maintenance, it is 3,000 rupees. The total overheads which have been already apportioned to the service departments is total 12,000 rupees. So 26,000 plus 12,000, it comes to 38,000 rupees. Now, the other information relating to departments are number of employees for P1 40, for P2 30, for stores department 20, for time booking 16, for maintenance it is 10. Then number of stores requisitions made by the departments. P1 has made 24 requisitions, P2 has made 20 requisitions, and maintenance has made 6 stores requisitions. Then machine hours that are given only for the production departments P1 and P2, they are 2,400 and 1,600 hours respectively. These are all certain bases given in the problem. Then apportion the cost of service departments, that means the overheads of service departments, to the production departments as per step method or step ladder method. இங்க சம்ல சில பேசஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த பேசஸ ஃபாலோ பண்ணி தான் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் உடைய ஓவர்ஹெட் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஸ்டெப் லேடர் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி ரீஅப்போர்ஷன்மெண்ட் பண்ணுவோம். என்னென்ன பேசிஸ் கொடுத்திருக்காங்கன்னா, நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் எத்தனை பேர் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் ஒர்க் பண்றாங்க, எத்தனை ஸ்டோர்ஸ் ரெக்விசிஷன் கொடுத்திருக்காங்க, அதாவது எத்தனை முறை வந்து எங்களுக்கு ஸ்டாக் வேணும், ஸ்டோர் வேணும், மெட்டீரியல் வேணும்னு ரெக்விசிஷன் கொடுத்திருக்காங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும். இங்க மூணு டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க, P1, P2 and மெயின்டெனன்ஸ். மெஷின் ஹவர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா P1, P2 அப்படின்னு ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் எத்தனை மெஷின் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லிருக்காங்க, அந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் உடைய ஓவர்ஹெட் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்டெப் லேடர் மெத்தட ஃபாலோ பண்ணி ரீஅப்போர்ஷன்மெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கணக்குல சொல்லிருக்காங்க. Now let's look at the solution what we have already done. Statement showing secondary distribution of overhead following step ladder method. And here as usual you can write the columns, open the columns, department, cost as per primary, apportionment. Now the question which arises here is which department name has to be written first. Here time booking is written. There is a big logic behind writing time booking as the first department. Why time booking has been written? Why they have not written stores department as a first department? Why they have not written maintenance the service department as a first department? What is the reason for writing time booking as a first department in the step ladder method? That you should understand first. Among the departments, the service departments, you have to check which department has served to many departments comparing other service departments. Now if you look at the details, see, number of employees is very much connected with the time booking department. As therefore, time booking department would have served many departments comparing the other two departments which are stores department and maintenance department. So comparing stores and maintenance,
time booking has served many other departments. It has served P1, P2. It has served stores. It has served maintenance also. Since time booking has served 4 other departments, that takes the first priority. And that's the reason why we have written time booking as a first department here. Now look at the next department, stores department we have written. Why we have written stores department? Maintenance is related with the machine hours. The machine hours are written only for the production department. So, maintenance department has served only 2 departments. They are P1 and P2 only. But what about the other one, stores department? Stores department, yes, you find the basis written here for P1, P2 and maintenance also. Therefore, stores department has served 3 departments. One is P1, the second one is P2 and the third one is maintenance. But maintenance has served only 2 departments. So comparing maintenance department, stores have served 3 departments, which is 1 department more than what has been served by maintenance department. Hence, the stores department occupies a second place. So again I tell you, comparing maintenance department which has served only 2 other departments, stores department has served 3 departments. That's why stores occupies a second place. And obviously the next place is given to the third service department, which is nothing but maintenance department. Followed by we have written P1, P2, the production departments. இங்க ரொம்ப முக்கியமான இந்த ஸ்டெப்லேட் மெத்தட்ல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை முதல்ல எழுதணும். சிம்பிளா சொல்லணும்னா, அந்த 3 சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல எந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நிறைய அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணிருக்கு. இப்ப டைம் புக்கிங் பாத்தீங்கன்னா அது ரிலேட்டட் டு நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ். இங்க பார்த்தா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் அவர் டைம் புக்கிங் டிபார்ட்மெண்ட். ஆனா ஸ்டோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அது P1, P2 அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் எங்க இருக்கு? இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு மெஷின் ஹவர்ஸ். அது இந்த 2 ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல மட்டும் தான் இருக்கு. அதனால இந்த 3 டிபார்ட்மெண்ட்ல இந்த டைம் புக்கிங் தான் யார் யாருக்கு சர்வீஸ் பண்ணிருக்காங்க? P1, P2, ஸ்டோர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ். சோ அதிகமான டிபார்ட்மெண்ட்களுக்கு எந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சர்வீஸ் பண்ணிருக்கோ அதுதான் நம்பர் 1 இடம். அந்த வகையில டைம் புக்கிங் அது என்ன வந்திருக்கு? P1, P2, ஸ்டோர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணனால அங்க போட்டுருக்கோம். 2 டைம் புக்கிங் அடுத்து யாரு அதிகமான டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சர்வீஸ் பண்ணிருக்காங்க? எஸ், டைம் புக்கிங் 4 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சர்வீஸ் பண்ணிருக்கு. ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா P1, P2 and maintenance 3 டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கா, அதனால அதுக்கு 2வது இடம். மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எது? மெஷின் மெயின்டெனன்ஸ். அது 2 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் சர்வீஸ் பண்ணிருக்கு, அது P1, P2, அதனால அதுக்கு 3வது இடத்தை கொடுத்திருக்கோம். புரியுதா? எந்த டிபார்ட்மெண்ட் அதிகமான மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சர்வீஸ் பண்ணிருக்கோ அது முத, அதுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் குறைவா சர்வீஸ் பண்ணிருக்கிறது 2வது, அதை விட குறைவான டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சர்வீஸ் பண்ணது 3வது. அந்த பேசிஸ்ல நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இங்க எழுதணும். அடுத்து P1, P2 எழுதிருக்கும். That's very simple. Now let us write the cost, overhead cost apportioned to the departments as per primary apportionment. So primary apportionment படி ஏற்கனவே overhead நம்ம apportion பண்ணதை அந்த 5 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உரியதை இங்க எழுதி டோட்டல் போட்டுறோம். இது கணக்குல கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப கவனிக்கணும். Let us start apportioning the overhead of the first department, time booking. Time booking overhead is amounted 4,000. Therefore, here you write in the first step as minus 4,000. But how will you apportion this 4,000 rupees overhead of time booking department to the remaining departments? What is the ratio? You have to be very careful here in formulating this ratio. What is the department written as the second one? Store, maintenance, P1, P2. This is the order. So you have to formulate the ratio in that order only. Stores, maintenance, P1, P2. Right. Time booking is related to number of employees. Come here. How many employees are there in the stores department? 20. In maintenance department, 10. In P1 department, 40. In P2, 30. So 20 is to 10 is to 40 is to 30. That is the ratio. So as per the order of the departments we have written, you have to formulate the ratio.
Not just like that, you write these numbers. 20 is to 10 is to 40 is to 30. If you simplify, it comes to 2 is to 1 is to 4 is to 3. This is for source department. This is for maintenance. This is for P1 and this is for P2. This is where you have to be very careful. அப்ப இங்க ரேஷியோ எழுதுறப்ப எப்படி எழுதணும்? ரொம்ப கவனமா எழுதணும். இங்க என்ன ஆர்டர்ல டிபார்ட்மெண்ட் எழுதிருக்கோமோ அந்த ஆர்டர்ல தான் அந்த ரேஷியோவை நம்ம ஃபார்முலேட் பண்ணணும். இப்ப ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல எத்தனை எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க? 20 பேர். அடுத்து மெயின்டெனன்ஸ்ல எத்தனை பேர்? 10. 20 is to 10. அடுத்து is to P1 40. Then P2 so is to 30. So 20 is to 10 is to 40 is to 30. அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா 2 is to 1 is to 4 is to 3 அதான் எழுதிருக்கும். Let us use this ratio to apportion this overhead to the departments. 4,000 divided by, what is the total of all this? 10. 4,000 divided by 10 into 2, if you put, it comes to 800. 4,000 divided by 10 into 1, it gives you 400. 4,000 divided by 10 into 4, it gives you 1,600. 4,000 divided by 10 into 3, it gives you 1,200. This is how you can apportion the overhead of time booking department to stores, maintenance and P1 and P2 departments. Let's move to the next step down. What is that? Here, let us apportion the overhead of stores department to maintenance, P1 and P2. Correct? Now, what is the total overhead of stores department to be apportioned? 5,000 is the amount of overhead apportioned to this department as per primary apportionment. Now, time booking has given 800 rupees. What is the total of these two? 5,800 rupees is to be apportioned to maintenance, P1 and P2 departments. Is it clear? Right. Now, how they have formulated this ratio? Right? Maintenance, P1 and P2. Stores is related to number of stores requisitions. How many requisitions has been made by maintenance department? 6. So 6 is to 24 is to 20. This is a ratio. Now if you simplify it with the common factor of number 2, 6 divided by 2, 3. 24 divided by 2, 12. 20 divided by 2, 10. So 3 is to 12 is to 10. 3 is to 12 is to 10. 3 is for maintenance, 12 is for P1, 10 is for P2. 5,800 divided by the total of all this is 25 into 3, you will get how much? 696 rupees. That is apportioned to which department? Maintenance department. Now 5,800 divided by 25 into 12, it comes to 2,784 rupees for P1 department. For P2, 5,800 divided by 25 into 10, it gives us 2,320 for P2 department. அப்ப இந்த ரேஷியோ எப்படி எழுதிருக்காங்க? ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் உடைய ஓவர்ஹெட் பிரிச்சு போடுறதுக்கு இந்த ஆர்டர்ல அந்த ரேஷியோ ஃபார்முலேட் பண்ணிருக்காங்க. மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் 6 ஸ்டோர்ஸ் ரெக்விசிஷன் கொடுத்திருக்கு. P1 வந்து 24, P2 20. இத 2 அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் காமன் ஃபேக்டர்ல டிவைட் பண்ணா இந்த ரேஷியோவை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். 6/2 3, 24/2 12, 20/2 10. இதனுடைய டோட்டல் 25. இங்க 5000 இந்த 800 சேர்த்து 5800. அத மைனஸ் 5800 அந்த லேடர்ல ஃபர்ஸ்ட் போட்டுக்கிறோம். 5800 டிவைடட் பை 25 into 3 போட்டா 696. 5800 டிவைடட் பை 25 into 12 போட்டா 2784. into 10 போட்டீங்கன்னா 2320. This is how the overhead of stores department has been apportioned to maintenance, P1 and P2 departments. Let's move to the next ladder. What is the next service department? Maintenance. Right. Maintenance department is connected with the Meshnas. It has served only 2 departments. They are P1 and P2. Now what is the ratio for this? 2,400, 1,600. Take 400 as a common factor. If you divide these numbers by 400, 2,400 divided by 400, it will give you 6. 1,600 divided by 400, it will give you 4. So 6:4 is the ratio. Now let's move there. Right, maintenance. The overhead apportion as per primary apportionment is what? 3,000.
Here 400 has been received from which department? Time booking department. 696 rupees received from which department? Stores department. If you total all these three, it comes to 4096 rupees, and that is going to be apportioned to P1 and P2 departments in the ratio of 6:4. Now 4096 divided by 10 into 6, you get 2457 point something, you can make it to 8. Then 4096 divided by 10 into 4, you get 1638 rupees. Right. Now we have done a reapportionment of the overheads of the three service departments to the production departments. Now you sum up these values here horizontally, 16,000 plus 1,600 plus 2,784 plus 2,458, you get the total of 22,842. And for P2, 10,000 plus 1,200 plus 2,320 plus 1,638, you get the total of 15,158. Now, if you total these two figures, you get 38,000 rupees. That is the total you find here as given in the problem. If P1, P2 உடைய அந்த அமௌண்ட்ஸ்ல நம்ம டோட்டல் பண்ணோம்னா அவருடைய டோட்டல் ஓவர்ஹெட் என்னன்னு கிடைச்சிரும். அதுக்கு இந்த அமௌண்ட்ஸ் ஃபுல்லா டோட்டல் பண்ணா இது கிடைக்கும். P2க்கு இந்த 4 அமௌண்ட்டையும் டோட்டல் பண்ணா இது கிடைக்கும். இந்த ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணா நம்ம அந்த ஒரிஜினல் டோட்டல் ஓவர்ஹெட் அமௌண்ட் 38,000 rupees கிடைச்சிரும். இப்ப இத பார்த்தா லேடர் மாதிரியே இருக்கிறதுனால தான் இதுக்கு என்ன மெத்தட்னு பேர் வச்சாங்க? Step ladder method அப்படி பேர் வச்சாங்க. I hope you all have understood my explanation in both English and Tamil over this particular concept, step ladder method. And this is one of the important topics in the chapter allocation and apportionment of overhead. Thanks for your time to watch this video. I'll meet you in another video. Bye for now, everyone.